Mamos media. Atelenada modube. Alafu Mamos. Mamos media. Walenada modube. Alafu Mamos. Television on the radio, la Carola. You let her get a be. Molka, you the wedding. Multimedia, Africa, and in diaspora. Atalanta Modube, Alafu Mamos. Mamos Media. Multimedia, Africa, when in diaspora. What another Modube, Alafu Mamos. Mamos media. Atelenada modube. Alafu Mamos. Nene bojan sangarango. Oh nene. Afana be Oslo de. No encodia. Mamos media. Atelenada modube. Alafu Mamos. Nene bojan sangarango. Oh nene. Afana be Oslo de. No encodia. Mamos media. Atelenada modube. Alafu Mamos. Nene bojan sangarango. Oh nene. Good evening and welcome to today's news review. You live on Mamos Radio. I'm your host, Rohi Konatige. Welcome to Gambia Today News Review. Listeners, you're tuned into Mamos Radio on Mamos Media. It is Wednesday, the 10th of February 2021. I am Nene with a review. Mamos media. Welcome to Gambia Today News Review. Listeners, you're tuned into Mamos Radio on Mamos Media. It is Wednesday, the 10th of February 2021. I am Nene with a review of the nation's top headlines. Former NIA director admits falsifying evidence to incriminate people. Fode Barry, former Director of Internal Security Services, DISS, at the National Intelligence Agency, NIA, now State Intelligence Services, SIS, who was adversely mentioned in the torture of several persons held at the NIA before the Truth, Reconciliation and Reparations Commission, TRRC, on Tuesday confessed before the commission of his involvement in falsifying evidence to incriminate people which caused problems between them
and former President Yahya Jammeh. Barry, who also served as deputy director at NIA, admitted that some of the people he incriminated included Professor Mohammed Okar and Gumbo Toure. Quote, yes, I was responsible for incriminating people, but was later arrested and detained at the Mile 2 Central Prison without trial, unquote, he confessed. There are two kinds of men. Fatoumata, there are two kinds of men. The righteous who think they're sinners and the sinners who believe they are honest. All men like pretty women with loopy juices. History's littered with cases of great men who fell from grace thanks to sexual escapades gone awry. King David attracted God's fury for sleeping with Uriah's wife. A few years ago, Dominique Strauss-Kahn, powerful Frenchman, was forced to resign as IMF boss and abandon his presidential aspirations after allegations emerged. He engaged with a minor in sexual conduct and a hotel maid or housekeeper in a Manhattan hotel in New York. It is unimaginable the damage that an inconsequential moment of gratification can do. That is why whenever such urges consume me, I think about my future and take a cold shower. It helps to quell the raging flames of desire. Fatoumata, the link between illicit sex and power goes back to the third U.S. President Thomas Jefferson, Nelson Mandela, Gaddafi, Fidel Castro, John F. Kennedy, Bill Clinton, and Donald Trump. Even King David and Solomon of the Bible. There are one common thread, feet of clay. They kept mistresses. Great leaders and revolutionaries who turned the levers of history are almost always promiscuous men with an even greater affinity for sex. Sunku Singate has not joined NPP. Sources close to UDP executive member Abdullahi Sunku Singate have debunked widespread rumours that he has decamped to President Barrow's NPP. Last night, NPP supporters circulated a group picture on social media featuring Mr. Singate standing with President Barrow, surrounded by some NPP stalwarts, claiming that he has now joined the NPP. Also, a video was circulated of Mr. Singate being embraced by NPP stalwarts at the ceremony. In the video, a mildly amused Mr. Singate was heard telling a persistent NPP media interviewer that he went to the ceremony because he received an invitation and also because he had background knowledge of the project when he was in ECOWAS Parliament. Quote, that is why I came to attend, unquote, Singate told NPP media. 200 Gambians repatriated from Niger. The UN Migration Agency offices in Niger has confirmed that 183 Gambians were repatriated from their Agadez Transit Center in Niger in 2020, with 15 million CFA spent on facilitating return of the last batch of 30 last week. Agadez in Niger is considered geographically positioned for migration to Western Central Africa and a transit for West African migrants travelling to and from Algeria and Liberia. Last week, a group of 30 returnees landed in Banjul, courtesy of IOM. Public Information Officer at IOM, Niger, confirmed they have facilitated some 183 assisted voluntary returns, including those who underwent physical and mental abuse such as torture. Listeners, thank you for tuning into Mamos Radio on Mamos Media. Thank you, Nene, for today's news review. Listeners, you live on Mamos Radio. Please stay tuned. We'll be right back. We'll be back with the Mandinka news with Lamin Maro and the Wall of News.
Assalamu alaikum badingol mbal konton na tulunal konton di mala annal badi mala min maro dol kay kiyam man sam felen dunta be mutuwa karo February atil tang 2021 sango kono bin kana kibarol dialla kon dalda kamenke banyin ka kibaro futan dalla fonse ka foni no Bulletin tu mani alon ko kan sembentu ya ke lamoy na fanal bela wato wati ko kono tide kam na kafu bambe tentu lambe jeyele be duku kendo menna anin Mamos la duku la be gambe bantala nene on Mamos media la foundation on be gambe la kekendolu kafo nyaton ko nin kafo dingolu mbebe tentu la be duku kendo nyim menna sike ngadum drone na kibaro kun folo di Allah janin kadun kibaro fan kono intembo to kibaro mo futata ka Gambia e ko me ya lonko anana keta NIA ila nyaton ko no malankoti ni watulu kafme fode bare a kachake bi anin NIA lu waranga kachake bi anin TRRC ko to momene banyinin kala to momene be nyaton ko yala ni lain NIA kafme SIS ibe mo yaton kala je wato menna ya fay ko itonyin ya fo sere jamal samanan me ya lonko kono jama bale ata tonyin foje ko adaketa moluto men ya lonko ye mantora war ye tocho tumo men be maralola war ya jamala wato no yin talata tambila ya nyininka anu ngata fanana tana ka wakile ka sedi yandirke akoye tumu kulu menla dolbeje akol mutonyalta sonta wala kutumu men e kamolula ka sedi ya nyemfo e ka falling e ka kanyami ya lonko ake mari wol dundi bata kono ya jamala watu mbo kibaru fanan ba futan dalma anuna safar la jato ke kene wa menkere professor Alhaji Yoro Jallo ay safaro ke konon kotake ako mo wara mo sifa fulale be kering ako mo me ya lonko e mari silanta alala andu ya lonko e ka junube kulu bara ade mo me ya lonko e mari ka junube kulu bara ba hani sain ite lati fanna ko ite mo mo me ya lonko ite lentale ako nyunu be ya lonne ko mo waran kewoke ale nda nyale mo me ya lonko fosi musunyi mai sakano sakome ya lonko abalobe nyinyaren ako tarikol ya yitandinale andu molumene ya lonko e sembo soto wol kono ni meke ku walal kanadu ngatan kono men kanake sababuti fakalela nyaton ko ya waran be palaso nyimme marakon prokatinya ako wol kono don si korosirke me ya lonko David kibarolu ya dante kotumo men ay umala musonyi lanyo ya jamaboto talengo nyi waran kibaru nyi kalamale mbo fana futandalma anun ko honorable suku singate ay bayroke ko tumiro membe laran kanko abota UDP le asamunta NPP e konyin kibaro nyin mo koy me alonko abota UDP la nyaton ko kono ako honorable Alhaji Suku Singate ako ka ko membe janjandi na social media bantabal do sayin ka foko abota UDP la asamunta boro ka kula me alonko aman soto mbo fana futandalma anu ko fanan e ko gambianolu me ya lonko atata fo mo keme fula e be balanding Niger banko kan e ko ye saindinan Gambia anu me ya lonko dunia ka fuba men keda UN ye ka fo mel londe me ya lonko walel ko korsulo ke luntawlu la tamoni la nala e ko yenyin fo e la sateto ka fada me akades atekata centrality wara kata dulality me ya lonko tamala lu ka tambi aningela e kata siye pour ka silo nyinin ibe tambi la nyamin e ko 2021 sango nyim bata kono e commentata fo sefa CFA kodo million tang ani lulu ya menta ka adundi molu me yalon ko ke sayinde non wara la fraka say kamuru Gambia an wo kolu kono e mo tansaba labangu nyin walel sayta Gambia nyin lokun tambila e point la newspaper lo sambo fanan kibaro fotna dalma semen ka to ngadun kibaro nyin fango kono iko NIA la nyaton ko nomalanko ay sedi andrike TRRC biriba nyinin kala menketa fode bariti atelemu NIA la director nomalanko di ikafmeni e sign SIS ay nyimfo akoye tumol men fala ko adaketa moluto me alonko ke tajirinte ya ware ke batandi e ari kanu ya nuka e la kumolu me alonko e la fra pour ko wole sedi ande ke fondur kumala me alonko amanke sawoti ware ke safarande fenne me alonko aman soto akasonta wo dolo lale intala da tambila a yin kibaru yin banke birin tumo mene ba yin ka TRRC ako
ako nyin keta kuti me ya lonko akoleata bake ya jamala maralu wato nu ako e tumurol men dole ke asonto lale anu at bari akata le keta ena ela deputy normalan ko nyinti anu ye kulu dole men lak kulu me ya tumi men dola ako ku soto ringolamu ay mo fananto fanfo men keta professor Omar Oka anin Gubo Touré Gumbo Touré a kate wol fangol dundi fo nata ke inata mantora ba soto je aka sonta puruka ta ka tarike kay manyanyi menke ako kulamu at sontala anu wala areso purke muta ke sama mile tu ake asunta telela anu ngayim banke birtu mu mene ba nyinin kala kibar bunda men safe wala mu Mamos la mediati na safar la joto men keta professor Yoro Alhaji Yoro Jalloti afana nyimfo ako anama dingo wara mo sifa fulala soto waran ke mo ke sifa fulala di ako mo me ya lonko sonta ko imu hadama dingo lati ka song ko imu ka baro men dole ke ka junube soto dole ako bar mo do beje me ya lonko ka junube baro ko ke ba hanisa ite ke yifanje ko itel mote yan ko motilin ne mote ako hadamadi yala bo nyama mo yeke keje akalafi musu nyimala alsako muso men balu betyata ako tarikol ya yitandinale molu yele ya lonko ye sofa anu molu men ya lonko e sembo so de dargeta musola ala ya danya men wala kana eto laban kana dundi langino kono wala kana dundi problem ba kono ako ni mira tarikol men gera King Davis de way ku yitandina tumena han ala fon ya ala koni wosi de men keda biranin umala musonyin kafuta urahla musonyin kafuta ako ni al hakilo bakan sanji dantan ko manto Dominic store me alon ko musembe ma bale mo me alon ko français la matati ako atnade ko mur me ala ya forcer fan pray fonyo to mo menani dunalan kafuba me alon ko IMF o kafuba pro ay fonyo kafu kono anu abe ay hamo fanan soto nu pour ka keno president candidate to France banko kan barala manya nyin anu inara tumi menna ko me alon ko anu muso wala nata alanyin doku ba anin place ba mbabulu wala nata obeti nyabulu ako andu kono enata fintinderke anin sunkutindingol me alon ko dindu anu wolu nata ka lanyo yake anu wol beketa dunia kono an hotel to anu anin hotel doku lalu men fanankeda Manhattan to membe America New York banko kan nyimbeketa jele akubania alon ya mira fanan ko nyinka manya menke waraka tinyaro menke mo sembe maye nyinsike kute me alon ko mobe nyanta ke ka korosirike wala e koni a korosi fanan molu mene ya lonko ye sofa andin ye place baluto ni ya juben e bela manya nyin wala laba nyin kana ka kuleti mi ya lonko nyine kana betinya ate safar la jato wa continenta ko ako haninde men fam hadama dingote ninyi sifa sumantanna nka menke no dron wala nkata la ngisuma tangam fanku no keta dron e kajala nka murum fankana anin mirano ngana kulke me ya lonko na sama memba de dala anin si mirol keno me alon ko avec la mira kendelite anunga continue fanunga ko ni ya mira fanan ka force to mo lanyo ya inketa kutu me alon ko amanka nya kunu ninte wara manke kufoloti hande tarko ya itandina la nali ya mira men me ya lon ko maraloke America la banko kan o president lu kono memu Thomas Jefferson, Nelson Mandela, Muammar Gaddafi, Fidel Castro, John F. Kennedy, Bill Clinton, and Donald Trump. Ako hani King David fango Solomon la Bible fango no atari ko nyimbejele. Ako nini ate jibe nyunu be ninja ubala isafo ronkodon hadama dungola hadama di ya dronamu andu nyine kanaka kuti ni meke ko ola kanaka la labang doyati ni mari ye sembe soto ikana je fange ike fenti mi alon isafo manke fenti ko teke ako nyi mol mene ya lonko ye makatu bay ani tolu faramansare la kekende ala nyine kanaka moto drone waran tari ko kana yitandin nako ila hadama di ya naso drone akane dundu kuta me ya lonko wala kanaka la to labongola doyati kibar bunda men fintinde Mamos la media lamu par safer la jato men keda professor Alhaji Jalloti wala ya safer
anu mbaɗum nga continue e suku singate e ko ay kibarulu bayi ko ka foko a jointa NPP la parti nyinto andi koye mosoto me ya lonko moto koy abota UDP la kafola nyaton kulu kono and way ko nyim bayle ka foko e suku singate abota UDP le a saunta NPP la parti do e ko kibaru mu kuti me ya lonko abe janjan kan social media bantabato yeka tumo men yaaje tumo men ya at suku singate yaaje andung ye natalolu fintindi social media andung yaaje fanan at Mr singate abe loring aning president barola supportalu andung wolbe ba be wurkan bela kontano yitandila ko akafuta pato nyim bemale akonde ya moy fanan abe diam kan la video nyunuto me ya lonko aya foy ko abe koyrinje ko aya londe ko tata nyun dulanto kantun invitation o kiya wala soto wala atna ma be tanyunto akabe nun ekwas la meeting oto bara hakilo ba kana anaya lonne munebe kering membe dending NPP la nyin parti la lo waranka juro nyina akoye invitation men kiya ya soto wala atna ma beta bengo nyinto anyin for NPP la media britu mene inabe kachala andi sambadu no kontine e ko mo keme fula gambianolu me a lonko ye bondi naija banko nyin kan pour ka isainde gambia banko kan yu na yin kafuba me a lonko aloto drong pour ka tamalalu pour ke dema anu mentata anu inila kachalalu membe la office yindo fana yin ko nyin sembentu ya akomentata mo keme mo tangsei anin saba ya walalu bondi agades naija banko nyin kan pour ke isemurunde gambia 2021 sango nyin kono akufana ye kodo men dapansi nyunu kono CFA kodo atadal fo million tang aning lulu ako nyunel yanyine dundi pour ka molus bondi Gambia anu pour que bondi Niger ke sama Gambia akondung mo labangul men tata mo tansaba labangul men tata ni lokun tambela la ngulu tata ako akades membe Niger ako nyin kedo dulalute me ya lonko atelemu sentati tamalalu men ya lonko e kabo Africa la West Mafongola anu Central Mafongola nyunu be katambi katani nyin dulalotola anu men kabo Algeria and Libya e be katambani nyin dulalotola e ko nyin lokun tambela momentara fo mo tansaba ya wolulu bondi o sato nyinto andi e futata Gambia banko nyin kan akonyi ndemaru nyimbe dum afutata aye mola wala ka fomel lota pour kaluntan lu dema e ko lel ba koma anu ko momen fana ya lon ko wala mari la kibaro nyina nyin ay mo ila naija banko nyin kan men kada broto tinot a fana sediata nyina akonyi molme ya lon ko tata fo mo keme mo tansei anin saba yewol be ma ko le pour que saindi e fangola dunyo kan andu wol kono fana modol be kono me ya lon ko wolu batata bake because ye tajirinte ya men kela ani ye batanyi men takije e bilain tamadula nyin akoyo wol fana be de male pour que futande Gambia kibar buna men safe wala mo point la newspaper de mbadum yina mo kibaro mo frana men temena pour ka futan dalma na be tara ko man sono no le ninga fa ma fo kun saunda al salo na harmani na soda malam nal bade malam maron dol kay kiyama samba flan mbara fanyatondo. Thank you, listeners. That was the end of tonight's news review and commentary from the Mamos team. Mamos media, atele nada modube ala Mamos. Mamos media, wala nada modube ala Mamos. Television on the radio la Carola, nyule daraja tabi, molka nyule winning. Multimedia, Africa, and in diaspora. Atele nada modube ala Mamos. Mamos media.